ఎవ్రీబడి ఫోకస్. సౌండ్ పెంచరా కొంచెం. లాస్ట్ బెంచెస్ కమ్ ఫార్వర్డ్. కెన్ ఐ స్టార్ట్? కొంచెం మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్. మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్. కెన్ ఐ ఇంక్రీస్? ఇంక్రీస్. Can I increase or sufficient? Audible? Yes. Operation management, which is a deciding paper in entire group 2. Sir, ఒక సబ్జెక్ట్ అయితే ఎగ్జామ్షన్ రావాల్సిందే కదా గ్రూప్ 2 క్లియర్ అవ్వాలి అంటే. ఈజీగా 60 మార్క్స్ తెచ్చుకోగల సబ్జెక్ట్ ఏముంది సార్? ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ ఎస్ఎం. ఓకేనా? మీరు గ్రూప్ 2 ఈజీగా క్లియర్ అవ్వాలి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ రావాలి. అది రావాలి అంటే మెజారిటీ ఛాన్సెస్ ఏ సబ్జెక్ట్కి ఉంది సార్ అంటే ఓఎం ప్లస్ ఎస్ఎం. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ నౌ, హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ డిఫికల్ట్ దిస్ పేపర్? సార్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నాకు కొంచెం కష్టం సార్. ఎనీబడి ఈజ్ దేర్? నో. మరి ఎవరికి కష్టం కానప్పుడు మరి ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు గెట్ 60 మార్క్స్? ఎస్ సార్? నో? సరే, ఎనీవే పక్కన పెట్టేసాను. 60 మార్క్స్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్, 40 మార్క్స్ ఎస్ఎం. సరే, ఓఎం పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. జూలై 23 పేపర్ ఎలా వచ్చింది, మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఇవన్నీ తెలియాలి సార్ మనకి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ పేపర్ని డిసెంబర్ అటెంప్ట్ మనం ఈజీగా క్లియర్ చేయాలి అంటే అసలు ఎగ్జామ్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని తెలియాలి మనకి. ఓకేనా? ఓకే సార్, టోటల్ ఎగ్జామినేషన్ టైం ఎంతో చెప్పగలరా మీరు? 3 hours 15 minutes. మీకు ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తారా? ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తారా? సరే, ఓకే, లీవ్ ఇట్. Why majority of the professional students failed in examination means the major reason is they don't know the time management. They don't know the time management. ఆ 3 hours-ని ఆ ఎగ్జామ్లో 3 hours-ని ఎలా మేనేజ్ చెయ్యాలి అన్నది తెలియదు. చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు సార్ ఇట్ ఈస్ అ టైం కన్జ్యూమింగ్ పేపర్ సార్. సార్ ఎందుకు సార్ టైం కన్జ్యూమింగ్? ఆల్ డే ర్యాంక్ వచ్చేవాడికి అదే పేపర్, మీకు అదే పేపర్గా. మరి ఇద్దరికి సేమ్ పేపర్ అయినప్పుడు వాడికి ఏమైనా టైం సఫిషియెంట్ పేపర్, మీకేమైనా టైం కన్జ్యూమింగ్ పేపరా? సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఆల్ డే ర్యాంకర్ అయినా అవే స్టెప్స్, మీకైనా అవే స్టెప్స్గా. మీకు కొత్తగా వేరే స్టెప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవుగా. మరి వాడికి ఎలా టైం సరిపోతుంది, మీకెందుకు టైం సరిపోవటం లేదు? ఇది అబ్జర్వ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, సార్ టోటల్ 3 hours ఎగ్జామినేషన్ టైం, 15 minutes మీకు ముందు ఒక 15 minutes టైం ఇస్తున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ 15 minutes ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తున్నారా మీకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ 15 minutes? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ 15 minutes? సార్ ఆ 15 minutes ఆన్సర్ షీట్ అయితే ఇవ్వటం లేదు, ఓకే. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తున్నారా? క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తున్నారా? ఇస్తున్నారు 15 minutes. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ 15 minutes? That 15 minutes is very very important than that 3 hours. ఆ 3 hours కంటే ఆ 15 minutes చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సార్? దట్ 15 minutes ఈజ్ యువర్ డిసైడింగ్ టైం. ఎంటైర్ ఆ 3 hours నువ్వు ఏమి రాయాలి అన్నది ఆ 15 minutesలో నువ్వు డిసైడ్ చేయాలి. అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాను సార్? ఇచ్చిన 100 పేపర్ 100 మార్క్స్ రాస్తాను సార్ నేను. అదే కానీ అనుకుంటుంది. ఆ 15 minutes మీకు ఇచ్చి ఏం చెప్తారు ఎగ్జామ్ హాల్లో? సార్ ఆ 15 minutes క్వశ్చన్ పేపర్లు అన్ని వెరిఫై చేసుకోండి, అన్నీ వచ్చాయో లేదు, క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రింట్ అయినాయో లేదు, ఆన్సర్ అదేగా మీకు చెప్పేది.
నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ 15 minutes. ఆ 15 minutes ని క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చి ఏం చేసుకోవాలి అని ఇస్తారు అంటే, నెక్స్ట్ 3 hours నువ్వు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ రాయాలి అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి. ఆ 15 minutes నువ్వేం డిసైడ్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ 3 hours నువ్వు ఏం క్వశ్చన్స్ రాయాలి. అది ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటాను సార్, అన్ని క్వశ్చన్స్ రాస్తాను కదా? నో, లెస్ టైం మోర్ మార్క్స్. యూ షల్ ఫాలో వన్ స్ట్రాటజీ. తక్కువ టైంలో అయిపోవాలి, ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ని పికప్ చేసుకో. జనరల్గా చేసే స్టూడెంట్ తప్పు చేసేది, ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. అకౌంట్స్ అమాల్గమేషన్ మీకు ఐడియా ఉందా? జనరల్గా స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే, అరే అమాల్గమేషన్ ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉంది అని వెంటనే స్టార్ట్ చేసేస్తాడు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, దట్ అమాల్గమేషన్ ప్రాబ్లం విల్ టేక్ 45 to 1 hour. జనరల్ ఎంట్రీస్, బ్యాలెన్స్ షీట్, వర్కింగ్ నోట్స్, 45 minutes to 1 hour. ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ 10 marks. అరే నువ్వు 1 hourకి 10 marks రాస్తే నెక్స్ట్ 2 hours ఎన్ని మార్క్స్ రాస్తావు? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి. సార్ అందరూ అన్ని చాప్టర్స్ చదువుతారు సార్, అందరికి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీద అవగాహన ఉంటుంది సార్, కానీ నువ్వు ఇక్కడ 15 minutesలో ఏం డిసైడ్ చేయాలి? స్ట్రాటజీ ఏంటి? లో టైం హై మార్క్స్. సార్ ఎలా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎం పేపర్, సార్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్. మనకు ఓఎంలో ఉన్న అతిపెద్ద బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ దిస్ ప్యాటర్న్ విల్ చేంజ్, ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ విల్ ఆస్క్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో ఈ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నౌ ఇక్కడైనా ప్రాక్టికల్గా నువ్వు చదవాల్సింది ఏమైనా ఉంటుందా? ప్రాక్టికల్గా చేయాల్సింది ఏమైనా ఉంటుందా? లేదు సార్. థియరీ బేస్డ్ ఎంసీక్యూస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్? సార్ మీరు ఎక్కువ చేయొద్దు, ఎక్కువ చదవద్దు. మీకు ప్రతి చాప్టర్ వెనక థియరీ ఉంటుందా సార్? జస్ట్ ఓవరాల్గా అలా చదివి వదిలేసేయండి. ఆ థియరీని చూడకుండా రాయటం, ప్రాక్టీస్ చేయటం ఇలా ఏం చేయొద్దు. డోంట్ డూ లైక్ దట్. జస్ట్ ఒకసారి మనం ఎంఎం మెటీరియల్లోనే ఆ థియరీని జస్ట్ అలా బ్రష్ చేసి వదిలేసేయండి, ఊరికి అలా చదివేసి అలా వదిలేసేయండి. నౌ కమ్ టు హియర్ ద ఫస్ట్ ఎంసీక్యూ. ఫస్ట్ ఎంసీక్యూ 88 marks. True or false 4 marks. Fill in the blanks 3 marks. Total 8 plus 7 15 marks. Tell me now, ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి మీకు ఎంత టైం అవసరం అవుతుంది? ప్రాక్టికల్గా ఏం సాల్వ్ చేయాలా? లేదు. నాకు తెలిసి ఎవరైతే థియరీ అలా అలా చదువుతాడో వాడికి అట్లీస్ట్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఎవరైతే డైలీ క్లాస్ వింటారో వాళ్ళు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. దీస్ 15 marks విల్ టేక్ 10 minutes టైం. 10 minutesలో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి నీకు? 15. అవునా కదా? డీటీ లాగైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలా? అకౌంట్స్ లాగైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలా? లేదుగా, థియరీ బేసేగా. అవునా కదా? సార్ టెల్ మీ నౌ, 10 minutesలో 15 అంటే బెస్టా కాదా? దట్ టు కంపల్సరీ క్వశ్చన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కానీ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తాడంటే, ఫస్ట్ మీరు పేపర్ చూడంగానే మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటి అంటే, అరే ఈ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ చాలా ఈజీగా ఉంది, ఫస్ట్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ గీసేద్దాం, తర్వాత ఇవన్నీ సాల్వ్ చేద్దాం, ఫ్లోట్స్ ఐడెంటిఫై చేసేద్దాం అని స్టార్ట్ చేసేస్తారు. సార్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఎస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ, బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 45 minutes. 45 minutesకి నీకు వచ్చే మార్క్స్ ఎంత? 10 marks. 45 minutesకి 10 marks బెస్టా? 10 minutesకి 15 marks బెస్టా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే సార్ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొద్దని నేను చెప్పట్లా. నేనేం చెప్తున్నాను, ఆ 15 minutesలో నువ్వేం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, త్వరగా ప్రాబ్లం అయిపోవాలి, నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి. దిస్ ఇస్ ద టైం మేనేజ్మెంట్. మరి ఈ ప్రాబ్లం నేను ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి సార్? అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఉన్న టైం ఉంటే అప్పుడు సాల్వ్ చేయి. ఇన్స్టిట్యూట్ కీ రోల్ ప్లే చేసేది అదే. ఎక్కువ టైం
పట్టే ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా చేసి నీకు చూపిస్తారు. అప్పుడు నువ్వేం చేసేస్తారు, ఈజీగా ఉంది ప్రాబ్లం దబ్బ చేసేద్దాం అని అనుకుంటావు. ఇక్కడ నువ్వేమవుతుందంటే దీనికి పెట్టే టైంలో నువ్వు ఒక 20 to 30 మార్క్స్ లూజ్ అవుతున్న విషయం మర్చిపోతావు. అర్థమైందా? సరే, ఎంసీక్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3B, షెడ్యూలింగ్ అండ్ రూటింగ్ నుంచి అడిగాడు క్వశ్చన్. మీకు ఐడియా ఉందా ఈ చాప్టర్? ఏ జాబ్ ఫస్ట్ నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ FIFO, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ LIFO, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎర్లీ డ్యూ డేట్, ఐడియా ఉందా? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్లాక్ డేస్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్రిటికల్ రేషియో, ఐడియా ఉందా? సార్ హార్డ్లీ ఏ ఆన్సర్ చేయడానికి 1 minute, బి ఆన్సర్ చేయడానికి 1 minute, సి ఆన్సర్ చేయడానికి 2 minutes, ఫోర్త్ ఆన్సర్ చేయడానికి 4 minutes. ఐ మీన్ టోటల్ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి హార్డ్లీ 6 minutes టైం పడుతుంది మా. 6 minutes. మీరు మ్యారథాన్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎస్, మ్యారథాన్లో మనకి ఈ చాప్టర్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది? హార్డ్లీ 45 minutes. మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమేనా ఇది? ఎస్. మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ జస్ట్ 4 minutesలో, 4 to 5 minutesలో మీకు వచ్చే మార్క్స్ ఎన్ని? 8 marks. ఓకేనా? నౌ మీరు ఆ 15 minutes ఏం చేయాలి అని అర్థమైందా? మీరు ఆ 15 minutes ఏం చేయాలి? ఏ క్వశ్చన్స్ రాస్తే ఫస్ట్ నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. పేపర్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఎస్. సార్ ఫ్రమ్ మై పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఎంసీక్యూస్ని డెప్త్గా అడగలేదు. ఎప్పుడు కూడా ఎంసీక్యూస్ని డెప్త్గా అడగలేదు. ఎవరైతే అటెంటివ్గా క్లాస్ వింటారో, ఎవరైతే ప్రతి చాప్టర్ వెనక థియరీ చదువుతారో, సార్ చదవటం అంటే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినట్టుగా థియరీ చదవవసరం లేదు సార్. జస్ట్ ఓవరాల్గా ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక నవల్ చదివినట్టు చదివితే చాలు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూద్దాం రండి. With the reference to the aspects of the customer service under operation management, if primary consideration focus on movement of given requested acceptable specification, it is corresponding principal function will be. అంటే దేనికైతే మూమెంట్ గురించి మాట్లాడుతావు, మూమెంట్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అక్కడే క్లూ ఉంటుంది నీకు. ఓకేనా? మీరు అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్లూ లేనప్పుడు మీ కామన్ సెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బిట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్? మీరు ఒక్కసారి ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, కెపాసిటీ ప్లానింగ్ దగ్గరికి డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, ప్రొడక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ వీటికి వెళ్తే టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఉన్నాయి. షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్. షార్ట్ టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, లాంగ్ టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, మీడియం టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ మన మెటీరియల్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్ గుర్తుందా? టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్ గుర్తుందా? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్ ఆర్ దేర్? ప్రొడక్ట్ బేస్, గ్రూప్ లేఅవుట్, ప్రాసెస్ లేఅవుట్, ఫిక్స్డ్ లేఅవుట్. దేర్ ఆర్ 4 types టు లేఅవుట్స్ ఆర్ దేర్. మనం ఏ లేఅవుట్ ఎప్పుడెప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి మన మెటీరియల్ కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ అవి మీరు ఊరకలా చదవాలి. సార్ మీకు ఒకటి అబ్జర్వేషన్ రావాలి. 2nd and 3 బిట్స్ని చూసినప్పుడు మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు సార్? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫరెంట్ మెథడ్స్, ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్స్, ఇలాంటివి ఉన్నటి వాటి మీద ఫోకస్ చెయ్యండి. డిఫరెంట్ టైప్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్. సార్ ఫస్ట్ 2nd బిట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. అవునా కదా? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్? షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్. అవునా కాదా? అంటే ఎప్పుడైనా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి క్వశ్చన్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకేనా? అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉందా మీకు? ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ స్పేర్ మ్యాన్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్పేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్?
ఇన్సూరెన్స్ స్పేర్స్, రెగ్యులర్ స్పేర్స్, క్యాపిటల్ స్పేర్స్, రోటబుల్ స్పేర్స్, రీయూజ్ స్పేర్స్. ఐడియా ఉందా సార్? ఏ స్పేర్స్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి సార్? చూడండి 7th బిట్ చూడండి. The type of spares parts which although acknowledged to have a long life or a small chance of failure would cause a long shutdown of equipment. Capital spares. అంటే ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ 3 బిట్స్ నుంచి? ఎప్పుడైనా డిఫరెంట్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇలాంటివి ఉన్న వాటి క్వశ్చన్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. దాని నుంచి ఎంసీక్యూస్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ సార్ నో? నౌ కాదు సార్, చూడండి 7th బిట్ చూడండి. Which one of the following is not a method used for operation research problems? Different methods ah? MCQs methods మీద అడిగింది ఇక్కడ. ఇక్కడ different types of spares ah? This is different types of layout ah, 3rd bit. అవునా కదా? అంటే దీన్ని బట్టి మీకు MCQs చూసి ఏం అర్థం అవ్వాలి? డిఫరెంట్ టైమ్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ స్పేర్స్, డిఫరెంట్ ఫోర్కాస్టింగ్ మోడల్స్ ఎప్పుడైతే వేరియస్ ఉన్నాయో అదే కాదు. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. అందులో ప్రాజెక్ట్ కోసం యూజ్ చేసేదేంటి? ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్. బేసిక్ క్వశ్చన్ రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మీరు ఎంసీక్యూస్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి? ఎక్కడైతే డిఫరెంట్ మోడల్స్, మెథడ్స్, టైప్స్ ఇవి ఉన్నాయో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ది. ఓకేనా? దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. లిస్ట్ డౌన్ వేరియస్ మేజర్ డెసిషన్ ఏరియాస్ అండర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ మనకి చాప్టర్స్ అన్నిటి కూడా 3 చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్, ప్రొడక్టివ్ మేనేజ్మెంట్, అనదర్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్. అవునా కదా? దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ థియరీ క్వశ్చన్స్, థియరీ చాప్టర్స్. డిజైనింగ్ చాప్టర్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ అండ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ 3rd చాప్టర్. గుర్తుందా మీకు? ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ థియరీ క్వశ్చన్స్, థియరీ చాప్టర్స్. ఈ చాప్టర్స్ నుంచి కంపల్సరీగా థియరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చి తీరుతాయి. ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ థియరీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 12 to 15 మార్క్స్. 12 to 15 మార్క్స్. అరే థియరీ క్వశ్చన్ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి అడుగుతున్నారో తెలుసు. మరి అలాంటప్పుడు ఆ థియరీ చాప్టర్స్ మనం చాయిస్ తీసుకుందామా? దట్టు ఏ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సార్ లిస్ట్ డౌన్ వేరియస్ మేజర్ డెసిషన్స్ ఏరియాస్ అండర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎటువంటి డెసిషన్స్ నువ్వు తీసుకుంటావు? ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ అండ్ బేసిక్ క్వశ్చన్. నెవర్ నెగ్లెక్ట్ ద థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమాటిక్ చాప్టర్. ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాబ్లమాటిక్ చాప్టర్ we have provided a list of short answers questions. Read all of them without fail. They are very very important. ప్రతి ప్రాబ్లం చాప్టర్ వెనక, ప్రతి థియరీ చాప్టర్కి జస్ట్ మీరు థియరీ చదవాల్సిందే. చదివితే వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? డైరెక్ట్ థియరీ చాప్టర్స్, ఆ థియరీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాస్తావు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంసీక్యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆన్సర్ చేయగలవు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో థియరీ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. Resource aggregate planning. Discuss the appropriate example, various properties of aggregate planning, which is also a direct theory question in our material, covered in our material aggregate planning chapter. Gurtunda meeku? Material requirement, MRP1, MRP2, aggregate planning, EOQ, EBQ. Yes. This theory part is covered. Come back here. ఇప్పుడు మన ఎగ్జామినేషన్ ఏరియా స్టార్ట్ అయింది. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతాడో చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2B, విచ్ ఈస్ 6 మార్క్స్. సేల్స్ ఆఫ్ సిటీవీ మిలియన్స్ సోనోటన్ లిమిటెడ్ ఫర్ 5 years 2014, 2016, 2018, 2020, 2022.
సార్ మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఈ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ మెథడ్లో ఈచ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు టైం స్కేల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాము, అవునా కాదా? సార్ ఇచ్చిన ఇయర్స్లో మనం రెగ్యులర్గా సాల్వ్ చేసే పద్ధతి ఏంటి అంటే 2018ని బేస్గా మిడిల్ ఇయర్ని బేస్గా తీసుకొని టైం స్కేల్లో 0 అనుకుంటాం. ఆ పాత ఇయర్స్ని ఏం చేస్తాం? ఓల్డ్ ఇయర్ -1 -2 -3. నెక్స్ట్ ఇయర్స్ని ఏమంటాం? +1 +2 +3. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేశాడు చూసారా మీరు? మిడిల్ ఇయర్స్ని ఏం చేశాడు? స్కిప్ చేశాడు. అబ్జర్వ్ చేశారా? కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? వాడు స్కిప్ చేసినప్పుడు మనం కూడా టైం స్కేల్లో స్కిప్ చేయాలా లేదా? కానీ మనం ఏం చేస్తాం? 0 -1 -2 -1 -2 చేస్తాం. వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్? జస్ట్ స్మాల్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. సరే, ఇవి మన మెటీరియల్లో కవర్ అయ్యిందా? ఎస్, కవర్ అయ్యింది. ది సెషన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మన మెటీరియల్ కవర్ అయిందా లేదా అన్న దానికోసం కాదు. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడో చూడండి. ప్రాబ్లం ఈజీ, డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. అందరూ చేసేది ఆ 4 స్టెప్సే. క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్, వై, XY, X². అందరూ చేసేది అవే, డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. అది కాక కొత్తగా ఏం చేస్తారా? లేదు. బట్ టైం స్కేల్ని ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఫ్రేమ్ చేశాడు? మిడిల్ ఇయర్ స్కిప్ చేశాడు. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలంటే, ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మీకు వేరియస్ థాట్స్ రావాలి. అరే ఈ మధ్యలో లేకపోతే ఏం చేయాలి, ఈ మధ్యలో లేకపోతే ఏం చేయాలి ఇయర్. సార్ మరి అలాంటి ఐడియా రావాలంటే నాకు ఏం చేయాలి సార్? ప్రతి ప్రాబ్లం కింద మీకు కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాంగా. ఒక్కసారి నా కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? ఒక్కసారన్నా చూడండి ఆ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. మీకు అక్కడ కవర్ అవుతాయి ఈ పాయింట్స్ అన్ని. సార్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ టైమ్ స్కేల్ ఒకటే డిఫరెంట్, రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్, రైట్? క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్, వై, X² XY. ఈక్వేషన్, రిగర్షన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయటం. y = a + bx. A means average sales, B means growth factor. Everything సేమా కాదా? మీన్స్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఈజీ. కానీ స్టూడెంట్ టఫ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటి? ఆ ఇయర్ స్కిప్ చేసినప్పుడు. మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ప్రాబ్లం ఒక్కసారి చూసినప్పుడు 1 minute ఆగండి. ప్రాబ్లం చదివి 1 minute ఆగి, అరే దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3A, 7 marks థియరీ క్వశ్చన్. ఇందాక ఇక్కడ ఎంత కవర్ అయినాయి అమ్మా? 6 marks, 4 5 + 4 9, 9 + 7, 9 + 7 16 marks theory. Now come back to your question. ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ చాప్టర్ నుంచి అడిగాడు. ద డిజైన్ థింకింగ్ కెన్ బి థాట్ యాజ్ ఎ 5 stages ప్రాసెస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. ఎగ్జామిన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిజైన్ థింకింగ్. అసలు డిజైన్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి? మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అసలు ఎక్కడొచ్చిందో తెలుసా మీకు? సార్ టుడే దిస్ ప్రాక్టికల్ మన సబ్జెక్ట్ వదిలేయండి. దిస్ డిజైన్ థింకింగ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ డిమాండబుల్ కోర్స్. ఈ డిజైన్ థింకింగ్ అనే కోర్స్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిజైన్ థింకింగ్? ఎన్ని మార్క్స్కి అడిగాడు? 7 marks. మా థియరీ ఎంత రాయాలి అన్నది స్టూడెంట్ చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. సార్ నాకు సైడ్ హెడ్డింగ్సే గుర్తున్నాయి, లోపల డేటా గుర్తులేదు సార్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ రాదా మీకు? సార్ వాడు ఇచ్చిన మార్క్స్ని మీరు చూడాలి సార్. ఈ క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్క్స్కి అడిగాడు అంటే డీటెయిల్గా ఇవ్వాలా, ఊరక పైన ఇవ్వాలా? సార్ ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూడండి, థియరీ క్వశ్చన్. రిసోర్స్ అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్, హౌ మెనీ మార్క్స్? జస్ట్ ఒక 4 to 5 lines రాస్తే సరిపోతుంది. మరి దీనికి కూడా 4 to 5 lines రాస్తే మార్క్స్ పడతాయా? మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిజైన్ థింకింగ్? అసలు డిజైన్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి?
సరే, I will give an example. With that example, I will clarify what is the meaning of the design thinking and I close this concept. సార్, మీ ఇంట్లో పాత టీవీలు చూసారా? టీవీ రిమోట్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా? టీవీ రిమోట్, హౌ మెనీ బటన్స్ ఇన్ ద టీవీ రిమోట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఆ ప్రొజెక్టర్ ఒక రిమోట్ చూడండి, దేర్ ఆర్ సో మెనీ బటన్స్ ఆర్ దేర్. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి టీవీ రిమోట్లో కూడా లాస్ట్లో గ్రీన్, వెల్లో, రెడ్, బ్లాక్ బటన్స్ ఉంటాయి. డూ యూ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బటన్స్? డూ యూ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బటన్స్? ఆడియో +1 +2 +2 ఉన్నాయి కదరా సౌండ్. సార్, చదువుకున్న మీరే ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సార్. అవును కదా, ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు కదా అని. మరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తారు అది? ఎస్ ఆర్ నో? మీన్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ దట్ బటన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి మా ఇంట్లో టీవీలో. బట్ నవేడేస్ టీవీ రిమోట్ చూసారా మీరు? దే ఓన్లీ స్మాల్ వన్, జస్ట్ 4 to 5 బటన్స్. చిన్న బటన్ వస్తుంది, మౌస్ లాగా వస్తుంది. అవునా కాదా? ఏం జరిగింది ఈ రెండింటికి? సార్, దిస్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, దిస్ ఇస్ నాట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, ఆర్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్? నో. హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఈజ్ he don't know the how to use these keys, how to use these buttons. Now the companies are starting thinking how to avoid this. కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకున్నారంటే, అరే దీన్ని ఎలా మనం అవాయిడ్ చేయాలి, దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, ఈజీగా ఉండటానికి మనం ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఆ ఆలోచనే డిజైన్ థింకింగ్. ఓకేనా? ఈ డిజైన్ థింకింగ్కి మనకి వేరియస్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టెప్స్ అన్ని అదే సీక్వెన్స్లో ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ని యూస్ చేసి కనిపెట్టిందే ఆ న్యూ టీవీ రిమోట్, స్మార్ట్ టీవీ రిమోట్. ఓకేనా? నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ టీవీ ఇంత పెద్దది ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? స్మాల్. ఎందుకు? అప్పుడు వచ్చే టీవీ ఇప్పుడు వచ్చేది కలర్ టీవీ సేమ్ కదా, బట్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? అరే ఇంట్లో స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది, మరి ఈ స్పేస్ తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యూజర్. నౌ ద కంపెనీస్ ఆర్ రీసెర్చింగ్ ఆన్ దట్. అలా వచ్చిందే ఈ QLED, LED, LCD, everything technology. This thinking process is called design thinking process. It's a very, very most demandable course at outside. A category question in our material. సార్ 7 మార్క్స్కి అడిగాడు కదా, మరి ఇలా ఏం చేయాలి సార్? సార్ ఆన్సర్ చూద్దాం రండి. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 5, Stage 5. Total 5 stages are there. ఫస్ట్ మనం దీనికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ అసలు డిజైన్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఒక 2 to 3 లైన్స్ ఆ డెఫినేషన్ రాసేసి, హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్? 5 స్టేజెస్. ఈ 5 స్టేజెస్లో ఈచ్ స్టేజ్ గురించి ఒక 1 or 2 పాయింట్స్ ఈజ్ సఫిషియంట్. 1 or 2 points is sufficient. What is the first step? Emphasize research your user needs. ఫస్ట్ అసలు యూజర్కి ఏం కావాలో తెలుసుకో, వాడితో కమ్యూనికేట్ చేయి. యూ షుడ్ గెయిన్ అండ్ ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్, టిపికల్లీ త్రూ యూజర్ రీసెర్చ్. అరే యూజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఆ టీవీ రిమోట్లో లాట్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉన్నాయి, ఏ బటన్ ఏ పర్పస్ కోసం వాడికి తెలియటం లేదు. యూజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, టీవీ ఇంట్లో యూజర్ ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఆ స్పేస్ని తగ్గించాలి. యూజర్తో కమ్యూనికేట్ చేయి, యూజర్తో కమ్యూనికేట్ చేసి అసలు ఏ ప్రాబ్లమో ఐడెంటిఫై చేయి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఈ స్టేజ్ గురించి నీకు తెలిస్తే క్లారిటీగా 1 పాయింట్ రాయి, ఆర్ ఒక 2 పాయింట్స్ రాయి. సొంతగా మాత్రం పాయింట్స్ రాయొద్దు, రిలేటెడ్ అన్నా రాయి. అంతేగాని స్టేజ్ 1 ఆపరేషన్ కంట్రోల్, స్టేజ్ 2 కెపాసిటీ కంట్రోల్ అని నీ సొంత ఆన్సర్లు రాస్తావంటే
దాని ఇంపాక్ట్ వచ్చి నువ్వు కరెక్ట్గా రాసిన స్టేజ్ మీద వీటికి ఏమీ తెలియదు, నువ్వు కరెక్ట్గా చేసిన డిమాండ్ ఫోర్కాస్ట్ మీద పడుతుంది, ప్రాబ్లం మీద. అంటే వీడికి ఏం తెలియదు, వీడు ఏది పడితే వాళ్ళు రాస్తున్నాడు అని ఫిక్స్ అయిపోతారు. కాబట్టి నీకు కరెక్ట్గా వస్తే ఐ మీన్ సిమిలర్గా వచ్చిన ఆన్సర్ రాయి, కానీ సొంతగా మాత్రం ఏం రాయొద్దు. ఏదో పేపర్ని ఫిల్ చేస్తే మార్క్స్ పడతాయి అనే నోషన్ నుంచి బయటకు రండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సరే ఇంత డేటా రాయాలా 7 మార్క్స్కి? అట్లీస్ట్ స్టేజెస్, ఈచ్ స్టేజ్కి 1 or 2 points, దట్స్ సఫిషియంట్. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3B 8 marks. 3B 8 marks. సార్, నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తూ ఉంటాను, నెవర్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్. నీకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తే ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా వస్తాయి, ఎంత డిఫికల్ట్గా ఇచ్చినా సరే. ఈ 3B క్వశ్చన్ చాలా 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 ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. ఎన్ని మార్క్స్? 8 marks. How many marks? 8 marks. Now, below table shows the time remaining number of days until the due date. The works remaining days still required to finish the work for 5 jobs. ikkadanta 5 jobs unnayanta. The jobs is A, B, C, D, E. Number of days till the due date means this column is due date, this column is processing time. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాన్సెప్ట్ని క్లోజ్ చేస్తాను చూడండి. రాహుల్ ఏం పేరు అని పేరు? సాయి కదా? ఎస్. సాయి స్టార్టెడ్ ఏ జ్యూస్ షాప్, నో ఐస్ క్రీమ్ షాప్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? శ్రీనాథ్ ఫస్ట్ వచ్చాడు, వెనిలా ఫ్లేవర్ ఆర్డర్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ లోహిత్ సెకండ్ పర్సన్ వెంటనే వచ్చాడు, వాడు వెనకే. ఈ ఆర్డర్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్. నెక్స్ట్ పర్సన్ నరేష్ వచ్చాడు, నరేష్ ఆర్డర్ బాదం ఫ్లేవర్. నో టెల్ మీ నౌ, టు హూమ్ ఈ సర్వ్ ఫస్ట్? ఎవరికి ఫస్ట్ సర్వ్ చేయాలి? మన హోటల్ ముందు నుంచొని గొడవ చేస్తాం కదా, అన్న నా ఫస్ట్ దోశ చెప్పింది, నాకనా అని. ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుందాం. దిస్ అ ప్రాక్టికల్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఓఎం ఈజ్ అ రియల్లీ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్. టు హూమ్ యూ సర్వ్స్ ఫస్ట్? ఎవరికి? శ్రీనాథ్. ఎందుకని? నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు? నరేష్. నౌ ఫస్ట్ ఎవరు సర్వ్ చేస్తా? శ్రీనాథ్. నెక్స్ట్ లోహిత్. నెక్స్ట్ నరేష్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ FIFO. Yes or no? In case of you are following LIFO, to whom you serve the first? Narish. Next Srinath. 8 marks ra ee concept. Ide nu ikkada chesedi. Sir, here sequence the jobs according the priority established by early due date. Early due date అంటే డ్యూ డేట్ ప్రకారంగా ఎవరికి ఫస్ట్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఫస్ట్ సర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ నేమ్ ఏంట్రా? నరేష్. సాయినాథ్ ఏం చెప్పాడు? నాకు 10 minutesలో కావాలి అన్నాడు. లోహిత్ 5 minutesలో నాకు ఆర్డర్ కావాలి, నాకు అర్జెంట్గా మీటింగ్ ఉంది. నరేష్ నాకు పని పాట లేదు, గంట ఉంటాను, 1 hourలో తెచ్చి అన్నాడు. టు హూమ్ యూ సర్వీస్ ఫస్ట్? వై? దర్ ఇస్ ఓన్లీ 5 minutes టైం. నెక్స్ట్ నరేష్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎర్లీ డ్యూ డేట్. Here also apply the same logic. Here how many jobs are there?
5 jobs. ఏ ఎన్ని రోజుల్లో కావాలన్నాడు? బి, సి, డి, ఈ. టు whom you serve first? సి, వై. నెక్స్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి త్వరగా? ఎవరికి ఇవ్వాలి రే? మీరు ఎవరు రెస్పాండ్ అవరా? తెలీదా? నెక్స్ట్ ఎవరికి? నెక్స్ట్ ఏ. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ రాసినందుకు మీకు వేసే మార్క్స్ 2 మార్క్స్. కానీ మీరేం చేస్తారు తెలుసా? అరే ఈ లైన్ రాస్తే 2 మార్క్స్ వేస్తారా ఏరా, దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక 2 పారాగ్రాఫ్స్ రాద్దాం అన్నది. మీరు రాసిన రాతకి వాడి దీన్ని కూడా కొట్టేసి 0 ఇస్తాడు. ఐ అరేంజ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎర్లీ డ్యూ డేట్ అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టేసి ఈ రాయండమ్మా ఈ లైన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? స్లాక్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లాక్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లాక్? ఎనీ డేస్ డిలే చేయొచ్చు. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డిలే ఆల్సో మనం జాబ్ని సీక్వెన్స్ చేస్తాం. అది కూడా చెప్పాలా? మ్యారథాన్ వీడియో ఉంది యూట్యూబ్లో, వినండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాంగెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం. సార్ శ్రీనివాస్ చెప్పిన వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ వచ్చి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే 1 hour టైం పడుతుంది. లోహిత్ చెప్పిన నువ్వే ఐస్ క్రీమ్ చెప్పా? చాక్లెట్ చెప్పిన ఫ్లేవర్ టైం చేయాలి అంటే 2 hours టైం పడుతుంది. నరేష్ చెప్పిన బటర్ స్కాచ్ 30 minutes టైం పడుతుంది. ఓకేనా? లాంగెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం డిపెండ్ అయి ఏ జాబ్ని ఫస్ట్ చెయ్యాలి, ఎక్కువ టైం తీసుకునేది ఏంటి? లోహిత్. ఫస్ట్ అది ప్రిపేర్ చేయి. నెక్స్ట్ జాబ్ అది ప్రిపేర్ చేయి. నెక్స్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం 2, 1, 3 ఈ సీక్వెన్సెస్లో నేను వర్క్ చెయ్యాలి. దట్స్ ఇట్. 2 marks. కానీ మీరేం చేస్తారు? అరే ఈ ఒక్క సింగిల్ లైన్ 2 marks ఇస్తాడు ఇవ్వడానికి ఒక డౌట్. ఆ డౌట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే వాల్యుయేషన్ చేసామని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఒక 5-6 pages రాసేసి ఆ పాయింట్ గురించి. అవసరం లేదు, 8 marks వస్తాయి. ఎంతవరకు రాయాలి, నీకు ఎంతవరకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసో అంతవరకు ప్రజెంట్ చేయి. మీరు రాసేటప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే వాడు ఎన్ని మార్క్స్కి అడిగాడు, ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉందా లేదా, అంతే. నీకు వచ్చా రాదా, ఈ రెండుని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకేనా? సార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంఎం మెటీరియల్ ప్రాబ్లం జస్ట్ వాల్యూస్ మారుస్తాడు. ఓఎంకున్న అతిపెద్ద బేసిక్ ఏంటి అంటే అతిపెద్ద బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే టిల్ నౌ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ వాడు టెస్ట్ చేసింది ఎప్పుడు కూడా బేసిక్ అండ్ మోడరేట్, ఎప్పుడు డెప్త్కి వెళ్ళలేదు. అదొక మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ పేపర్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఆప్టిమమ్ ఎలకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. హౌ మెనీ మార్క్స్? 5 marks. ఎల్పిపి ఈక్వేషన్స్ని ఫామ్ చేయటం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎన్ని మార్క్స్ మా? టెల్ మీ నో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ దేర్? One is constraint, another is objective, another is non-negative. 3 types of equations. In these 3 types of equation, first set enti constraint. Raw material resources is always constraints. Resources is always a constraint. Ikkada resources enti? Mission hours. Stage 1, stage 2, stage 3. ఇవి రిసోర్సెస్. ఎన్ని రిసోర్సెస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని కన్స్ట్రైన్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. హియర్ ద 3 రిసోర్సెస్ ఆర్ దేర్, 1, 2, 3. సో 3 ఈక్వేషన్స్ విల్ కమ్. జస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి వదిలేయండి, అంతేకాని ఆ ఈక్వేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయకూడదు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ సెట్? ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. హియర్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 objectives, వెదర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద కాస్ట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిందేంటి? ప్రాఫిట్. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ మినిమైజేషనా మ్యాక్సిమైజేషనా? మ్యాక్సిమైజేషన్. 1 ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్.
3 constraint functions, 1 non-negativity function, x comma y comma z greater than or equal to 0. How many marks? 5 marks. Sir, match anyya? Yes or no? 3 marks for constraint, 1 mark for objective, 1 mark for non-negativity. గుర్తుందా చాప్టర్ మీకు? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఓఎం ఇస్ ద డిసైడింగ్ పేపర్ ఫర్ ఎంటైర్ గ్రూప్ 2. నెక్స్ట్ సిమ్యులేషన్. హౌ మెనీ మార్క్స్? 6 మార్క్స్. సార్, ఎంటైర్ సిమ్యులేషన్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం 2 టేబుల్స్ మనం డ్రా చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద 2 టేబుల్స్? ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్, సిమ్యులేషన్ టేబుల్. ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ వాడు ఎంత టఫ్గా అడిగిన చాప్టర్లో ఏ ప్రాబ్లంకైనా సేమ్ మెథడాలజీ, ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్. ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్కి మీకు ఇచ్చే మార్క్స్ 3 మార్క్స్. సిమ్యులేషన్ టేబుల్కి ఇచ్చే మార్క్స్ 3 మార్క్స్. ఒకసారి చూద్దాం రండి. Tenisa, a car rental agency, has collected the following parameters on the demand of 5-seater vehicle over the past 50 days. Daily demand 5, 6, 7, 8, 10. Number of days 4, 10, 16, 14, 6. సార్, ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ప్రాబబిలిటీ, క్యుములేటివ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్. ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. కానీ ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ ప్రాబబిలిటీ? గుర్తుందమ్మా మీకు? ఫైవ్, 6, 7, 8, 10 ఇస్ ద డిమాండ్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి ప్రాబబిలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4 out of 50 డిమాండ్ ఈస్ 5. 10 out of 50 డిమాండ్ ఈస్ 6. 16 out of 50 demand is 7. 14 out of 50 8. 6 out of 50 10. This is the probability. Sir, ఈ probability ఫైండ్ అవుట్ చేయటం మన మెటీరియల్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? సార్, అక్కడ కూడా లేకపోతే ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ స్పేర్ మేనేజ్మెంట్ రీసెంట్గా ఎగ్జామ్ రాశారుగా మీరు. ఎస్ ఆర్ నో? అందులో సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ప్రాబ్లంలో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వడు, ప్రాబబిలిటీ ఇవ్వడు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ప్రాబబిలిటీని? బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ కాన్సెప్ట్గా ఇక్కడ కూడా ప్రాబబిలిటీస్ నుంచి నెక్స్ట్కి వెళ్ళాల్సింది ఏంటి? క్యుములేటివ్ ప్రాబబిలిటీస్. క్యుములేటివ్ ప్రాబబిలిటీస్ నుంచి ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్. బేసిక్ ప్రాబ్లం ఆర్ టఫ్ ప్రాబ్లం? బేసిక్ ప్రాబ్లం ఆర్ టఫ్ ప్రాబ్లం? Basic. 4A is basic or tough? This is very basic in linear programming. 3B is basic or tough? Basic only. Marathon lo manam first దీని నుంచే స్టార్ట్ చేసింది, ఈ చాప్టర్ నుంచే. బేసిక్ ప్రాబ్లం ఆర్ టఫ్ ప్రాబ్లం? దిస్ వన్ బేసిక్ ప్రాబ్లం. మీరు ఫస్ట్ ఓఎం బేసిక్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. మీరు ఓఎం బేసిక్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీకు పేపర్ ఎలా ఇచ్చినా సరే మీరు అట్లీస్ట్ 80% కంప్లీట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, కెపాసిటీ ప్లానింగ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్, మన మెటీరియల్లో ఉందమ్మా. జస్ట్ మీరు కొంచెం కామన్ సెన్స్ పెట్టి యూజ్ చేయాలి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. If the plant is operated 80% efficiency, for example, నాకు 10,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ప్లాంట్. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలను? 1000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలను. అందులో ఎంత ఆపరేటింగ్ కెపాసిటీ ఎఫిషియన్సీ అంట? 80%. 1000 into 80, 800 యూనిట్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయగలను. ఓకేనా? సార్, ప్రాబ్లమ్ చదువుతారండి, ఇంపార్టెంట్ మోడల్.
The quantitative parameters pertaining to the mission extracts from the records of the manufacturing unit of Sonix Limited are given below. Working days per month 25 days. Hours per day 8. Total working hours. Total working hours 25 into 8 2000. 25 into 8 entama 2 hours, sir. 200 hours. Standard per unit. Operator time 12 minutes. Mission time 36 minutes. అంటే ఆపరేటర్ టైం ఎంత తీసుకుంటాడంట 12 minutes. మిషన్ టైం 36 minutes. అండ్ టోటల్ మినిట్ 48 minutes. Total operating hours 200. Total in order to produce one product, how many minutes will require? 48 minutes. Sir, this is hours, this is in minutes. Can I comparison this two? We have to convert into minutes. 200 hours into 60 minutes. 12,000 minutes divided by 48 minutes. 250 units. How much of the production capacity of the plant? 250 units. But plant is working under ఎంత పర్సెంట్ కెపాసిటీ వర్క్ చేస్తుంది 80%. 250 into 80 how much? 200. మంత్లీ ప్రొడక్షన్ ఎంతమ్మా? జస్ట్ ఆ లైన్ రాసేందుకు నీకు 2 marks. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా సార్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లం మన మాస్టర్మెంట్స్ మెటీరియల్లో ఉంది సార్. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. If the mission productivity is reduced by 10% over the existing level, S is the output in month. Now, ఇప్పుడు మిషన్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ తగ్గిందంట 10%. అంటే మిషన్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గితే తీసుకునే టైం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎంప్లాయీ ఎఫిషియన్సీ తగ్గితే తీసుకునే టైం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఈ లాజిక్ని యూజ్ చేసి మీరు అక్కడ చేయాలి. కామన్ సెన్స్ని కూడా యూజ్ చేయాలి. సార్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మన ఎంఎం మెటీరియల్లో ఉంది. సార్ మరి ఇలాంటి లాజిక్స్ నేను ఎలా సాల్వ్ చేయగలను సార్ అంటే, మీకు అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చిన పర్పస్ ఏంటో తెలుసా మీకు? డూ యూ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్? మీ పేపర్స్ని వేస్ట్ చేయాలనా? మీ టైంని వేస్ట్ చేయాలనా? నో సార్. మీ క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసి కొత్త పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేసే పొజిషన్లో ఉన్నారా లేదా అన్నది కోసం తెలియాలి మాకు. మీకు మీరు సెల్ఫ్ అసెస్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్. The purpose of giving the assignment problems in our material is first problem, first assignment. Similar nature ఉంటుంది, values different ఉంటుంది, బట్ రిక్వైర్మెంట్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తాం. అవునా కాదా? కాదా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? కొంచెం రిక్వైర్మెంట్ మారుస్తాం. అది టఫ్గానే ఉండొచ్చు, ఈజీగా అయినా ఉండొచ్చు. ఎగ్జామ్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు, కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు అన్నది మాత్రం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. వాల్యూస్ అన్న మారుస్తారు, ఎక్స్ట్రాగా 1 రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేస్తారు. ఆ యాడ్ చేసినప్పుడు మార్చినప్పుడు యు ఆర్ ఇన్ పొజిషన్ టు సాల్వ్ ఆర్ నాట్, అది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అదే పర్పస్ అమ్మా అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి. నెక్స్ట్ 5-way, which is a basic question in economics spare management, economics of maintenance and spare management. మొన్న అడిగారా మీకు ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్? ఎస్ ఆర్ నో? బ్రేక్ డౌన్ బెస్టా, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ బెస్టా? ఎలా చెప్పగలం ఏది బెస్ట్ అని? జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాస్ట్ బేసిస్. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ చేపిస్తే కాస్ట్ ఎంత, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ చేపిస్తే కాస్ట్ ఎంత? ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్లో తక్కువ కాస్ట్ ఇంకర్ అయితే ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ద బెస్ట్. బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ తక్కువ కాస్ట్ ఇంకర్ అయితే బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ద బెస్ట్. మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ కమిట్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఈ ఏరియాలో, సార్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కాస్ట్. బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ 200 వచ్చింది, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ 600 వచ్చింది, మీన్ 260 రూపీస్ వచ్చింది. విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్? ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ 260, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ 200. విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్?
విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్? బ్రేక్ డౌన్. వై? లో కాస్ట్. ఆ విషయం డెసిషన్ రాయటం మర్చిపోతారు, క్యాలిక్యులేట్ చేసి వదిలేస్తారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు కంపేర్ విత్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, the maintenance cost incurred to, breakdown cost incurred is 200, which is less. So breakdown maintenance is the best. ఆ డెసిషన్ రాసినందుకు మీకు వచ్చే మార్క్స్ 2 మార్క్స్. కానీ మీరేం చేస్తారంటే ఆ డెసిషన్ మార్చేస్తారు, డెసిషన్ రాయరు, బట్ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం కూడా కరెక్ట్గా రాస్తారు. మీరు చెప్పండి, ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయా? ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? విచ్ పాలసీ ఈస్ ద సూటబుల్ ఫర్ ద కంపెనీ, వెదర్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ద బెస్ట్ ఆర్ బ్రేక్డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ద బెస్ట్, ఏది బెస్ట్ అన్నది మిమ్మల్ని అడిగారు. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వదిలేస్తే మార్క్స్ రావు. వాడు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ని మీరు చదవండి. అర్థమైందా? మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్ రిక్వైర్మెంట్ మీద ఉండాలి. వాడు ఏం అడిగాడు అన్నది తెలియాలి. మీరు లాస్ట్గా ఈ పేపరే ఇస్తే నేనైతే లాస్ట్గా చూస్ చేసుకునే ప్రాబ్లం 5B, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ 10 మార్క్స్. వై? బికాస్ ఫ్లోట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటానికి, నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఐడెంటిఫై చేయటానికి, ఈఎల్ నోట్ చేయటానికి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 30 to 40 minutes. అవునా కదా? డయాగ్రామ్ ఓకే, ఈజీగా 5 minutesలో డ్రా చేస్తాం. ఈలు ఎల్ ఐడెంటిఫై చేయాలా, పుట్ డౌన్ చేయాలా, నెక్స్ట్ పాత్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసి క్రిటికల్ పాత్ని ఐడెంటిఫై చేయాలా, క్రిటికల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్లాక్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్లోట్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టోటల్ ఫ్లోట్, LST minus EST or LFT minus EFT. ఎస్ ఆర్ నో? ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి నోట్ డౌన్ చేయాలని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ప్రాబ్లం, బేసిక్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్టూడెంట్ కమిట్ చేసే మిస్టేక్ అది, అరే ఈజీగా బేసిక్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేసాడరా, దీన్ని ఫస్ట్ చేసేయాలి 10 మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్నారు. కాదు, ఈ ప్రాబ్లం నువ్వు కానీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 45 minutes to 50 minutes. నువ్వు 50 minutes 10 మార్క్స్ కోసం వేస్ట్ చేస్తే వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 50 మార్క్స్? ఎస్ఏ ముందుగా ఇంకా నీకు మళ్ళీ రాయాల్సింది. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. చూడమ్మా, ఎక్కడ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్లో గీసేటప్పుడు కష్టం లేదు, ఈలు ఎల్లు ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు కష్టం లేదు, డ్యూరేషన్ వేరియన్స్ ఐడెంటిఫై చేయటంలో కూడా కష్టం ఏమీ లేదు. బేసిక్ క్వశ్చన్, బేసిక్, వెరీ 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 బేసిక్ క్వశ్చన్. మరి ఎందుకు అడిగాడు బేసిక్ క్వశ్చన్? ఈజీగా 10 మార్క్స్ ఇద్దామనా? ఇన్స్టిట్యూట్ ప్లేస్ ఏ స్ట్రాటజీ. నిన్ను ఫస్ట్ నీ ఫోకస్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేస్తాడు, నీ టైం మొత్తం ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేపిస్తాడు. నీ టైం ఎంత ఇక్కడ కన్స్యూమ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు పేపర్ ఏం చేస్తావు అంటే నీకు తెలియకుండా నువ్వు టెన్షన్ మోడ్లోకి వెళ్తావు. అరే ఇంకా ఎస్ఎం రాయాలి నేను, 40 మార్క్స్ ఉంది అని. అప్పుడు రిమైనింగ్ చోట ఈజీగా సాల్వ్ చేసే దగ్గర కూడా నువ్వేం చేస్తావు? మిస్టేక్స్ కమిట్ చేస్తావు. ఓకేనా? ఏ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు రాయాలనేది నువ్వు ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి? ఆ 15 minutesలో డిసైడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎస్, దట్స్ ఇట్ మా రిగార్డింగ్ ఓఎం. డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఓఎం పేపర్ మీద డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? దట్స్ ఇట్.